ourselves completely. So we work on flexing the spine as much as possible. And of course, we want to go all the way down to the tailbone. So in order to do that, we have to do the folding point, but we're not doing that yet. So with the exercise we did, we are pretty much at this level here, this level of the bottom of our spine here. That's a much. But you don't have to. If you have difficulties with your back, your spine, it's okay. But the key point is to make it flexible somewhere, at least somewhere. And you need to do that with the fast speed. Lúc mà Khanh em đi vô trong vài phòng á, vài group á, thì có vài người á, thì không có làm được lắm. Tại vì sao? Không phải là không có đúng, làm đúng lắm. Nhưng mà có thiếu, có khi là các bác tại vì cái lưng nó cứng quá, nó lâu ngày lâu á, nó không có flexible, nó không có dẻo. Thành ra các bác làm á, làm đúng là sao là các bác đi xuống rồi cái đi lên. Nhưng mà đi lên nhanh không được, tại vì không làm không được. Thành ra mình có thể modify, tức là không cần đi xuống thấp xuống nhưng mà mình có thể vẫn có cái sự cong cong. Thành ra các bác nếu cong một chút như vậy mà từ từ mà để lên nhanh được á, là rất là tốt. Như vậy. Okay? So you don't have to. You don't have to fold completely down like we did together. You can actually keep your leg completely straight and have a bending. See the bend now is about the center of my spine. But if I go a little bit lower now, it's about um, 3/4 of my spine here. But if I go up like this, it's gonna go up here. And that is enough, actually. It's enough. The exercise is to flex and go fast at the same time. Flexible spine and fast when jumping up. Okay? So let me show you again. So here you see how when I fall forward like this, I drop my head. Basically, I'm flexing my spine from the center here. Lúc mình giữ cái chân thẳng á, mình gập cái đầu xuống á, thì lúc đó mình cong cái lưng á, thì cái cong á là ở giữa khoảng ở giữa cái lưng của mình. Tùy mỗi người, nhưng mà nó có cái khả năng để mình giãn nó cái phần trên. Thành ra cái chính là gì là làm sao mà mình lên á, lên nhanh giữa cái xương sống á, lúc mà nó open up á, nó phải dẻo. Ok, làm lại nha. Rồi á, nếu các bác đi xuống như vậy, if you bend your knees, then it's not from here anymore, but it will go down somewhere. So about half of the spine, center right here. Khi nào mà cong chút á, thì nó sẽ bắt đầu nó cong thêm nữa, từ bắt đầu khoảng nửa cái vai của mình. Thì như vậy cũng như vậy, khi nào mình lên á, có vài bác làm á, đi lên nhưng mà lên nhanh là không được, tại vì không có làm được, không sao. Nhưng thành ra các bác không cần cong cái chân xuống, có thể giữ cái chân thẳng thì nó cong khoảng phần trên cao cao một chút cũng không sao, cứ lên như vậy. Mà nếu cong được thì cũng như vậy, phải làm sao mà đi lên nhanh, relax, dẻo. And you see my arms, my hands, it goes straight up, and then it's if you touch my flesh here, it's soft, it's not stiff. So you don't want to stiff your arm, you have to keep it relaxed. Thành ra khi nào mình đem tay lên á, bàn tay của mình nó thư giãn, mềm, bắp thịt nó mềm, nó không có cứng, không có gồng. Lên như vậy mới lên nhanh được. Thẳng lên. Ok. Inhale and exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, good. Let's move on to the next step. The next step is let's try the version where we don't bend the knees. Or we just slightly bend, okay? Slightly bend. Bây giờ mình làm á, cái này là Khanh thử thôi. I'm trying. This is trying a trial. So what we do is you bend down a little bit and you fold, not too much, but fold. Keep your lower back straight here. So you don't want to bend. Keep the whole thing straight. The upper here and down here, keep it straight. One line. Okay? Bây giờ làm sao mà cái lưng của mình á, từ trên ở dưới nó thẳng, rồi mình gập xuống thôi, gập một chút, như vậy thôi, gập một chút. And so you may feel a little stretch. It's not much because we're not into the folding point, and that's
That might be the drawback, is that you can feel a little stretch but not much. Okay, so from here straight, giữ thẳng, rồi mình gập, and then mình cảm nhận cái xương cụm mình nó giãn chút, không có nhiều, có thể không cảm nhận, khó cảm nhận lắm, thành ra mình phải để chú ý vào trong cái xương cụm. Thì như vậy khi nào cảm nhận rồi á, mình drop cái lưng, tức là cái phần trên, phần dưới không cần drop, tức là mình giữ cho nó natural. Thì vì nếu mình drop á, thì lúc đó mình mất cân bằng trong cái cao thấp như vậy là không có thể cong thêm nữa, cong thêm là mất cân bằng. Ok, từ đây mình lên ra. Okay, inhale. What I'm trying to do here is to show another version, which is you don't need to go into the folding point. Go right here, bend a little bit, fold, and that's when you fold, you can feel that little tiny stretch of the tailbone. Then relax the upper part. You cannot fall forward more because you will lose balance. At this height here, you will lose balance. So keep it that way, and then inhale. Exhale. In, out, down, straight, back, folding. And then when you feel that stretch, release the upper part. Hít vô. Xuống thẳng. Rồi gập cái người xuống cho cái lưng thẳng. Lúc mình gập, mình cảm nhận cái xương cùm của mình nó giãn chút á, thì mình có thể thư giãn phần trên. Ok, rồi hít vô. Thở ra. Hít vô. Ra. And actually, I feel this is harder because you have to put more attention into the the form, the limitation of the form. But it could be easier for those of you who actually cannot go lower and cannot keep that flexibility of the spine. So, and probably because I'm not used to this, but this is a good version. Straight, fold, and drop. Vô, thẳng xuống, gập người và buông. In, thẳng xuống, gập người và buông. Lên thì nhớ thư giãn tay, cánh tay. Vô, ra. In, out. Relax your arms and hands. Good. Let's do one more. Thêm lần nữa. All right. Good. Embrace. Let go. The, the image of the frog is the bottom of the well. See, you have the frog. This is the well. Let's say it's a well. And then the frog is a frog that is in the well. I don't know how to draw a frog. So, well, let's imagine this is the frog. See? And so the well, think the well like your spine actually. So have our body. Oops, bad drawing here. Always been. Okay. Body, have an arm like that. And I'm going to change color to show the spine. Something like this. Our spine here. So think about the well. Well, go to spine. Well equal spine. You can see that, right? So we have the well here and the spine and well. You can see that, right? So the energy of the frog. This is the frog, is us, and we want to jump out of the well. Jumping out of the well. And the well is very deep, so it's very hard. And exactly the same for our spine. We need to move the energy up.
And think about the spine. Within our spine, we actually have all the 7 centers. So you have the spine, and within the spine, we have this is the frog here, the very first center of energy, the first chakra, those chakra 1. And then we have the second chakra here, and we have the third one, and then we have the number 4, we have number 5, we have the number 6, and then we have number 7. 7 is on top of our head. So if I draw, well, I'll draw that later. That's not quite well. But here, this is important because frog has the has the um, has the function to create the pathway, this pathway here. So it's not we're cultivating only this area. We are making the flow of the whole spine, Okay, so let's imagine we have a bucket of water. Okay, bucket of water, and that bucket of water you want to put on the ground. So that bucket of water you put on the ground. How you do that? Well, work, work where we want to work. So the bucket of water, gonna throw it on the ground, and the water splash out everywhere. Right? No good. This is no good. It's no good because the water just splash out everywhere. It's no good. So what we're gonna do? You have the floor, and the first thing we need to do is to create the conduit. We need to dig down in here. Dig down. And now when you have your bucket of water and you put the water down, the water will go into the conduit and will flow here. It will flow into this here. Water flow here. Might splash out a little bit here, outside here, maybe some, but most of it be can yeah, in a ditch. It will be how you say that? Canalisé. Je sais pas comment on dit ça in English. It will flow in. Okay. French is it will be channeled. It will channel. Will channel through here. Can you ask people? So there's somebody doing construction. Oh, that's us. Construction is us. Ivy, you making so much noise now. Calm down. I try. All right. Okay. Put your tools away, Ivy. So what's going on here is that we need to channel, and so the spine. Let's say the spine is like the floor, and we need to create that little conduit here or big conduit so the energy can flow here. Okay. And so what does it mean? You need to create that pathway in order for the other to prep. So not only the frog has the challenge, the job to transform the very first center, the Huiyin, which is the perineum, and then the other second challenge is to create the pathway to prep the other centers. Okay? So we're not working on the other centers directly. We're not doing the buffalo, the first form, or the dragon, or the other forms. We could, but it would take so much time. It would be much better to prep our body, our internal body. Remember, we're talking about body and mind, and then the other side is the energy and the consciousness that is raised up. So same. So the frog has that function to prep the ground, to prep the spine, to prep all the 7 centers, so that when we practice the 7 centers, it's much faster, easier to open up. All right. So that's one thing. And so, what does it mean? The first chakra is related to survivability, and survival is about, oh, I need to make enough money, pay my rent, to pay my mortgage, to get food, to have a shelter, to live. Basically, it's the essential. It's essential.
And for over a year now, with the pandemic, we've been living in the essential. We are working on how to on just the basics. We're not even thinking about anything else, right? So a lot of time we when we so stuck into survival, we live in fear. Let's go back to the time, the prehistoric time where the human beings always have to find a shelter, a new shelter, to find food, to escape from predators. They have so many things, so they have to, and the weather, so they always have that in mind. It's a main thing. It's a survival. Nowadays, we don't have that as much problem. We're more civilized and all of that. But sometimes our energy, the first chakra, is so low that even if we have enough wealth, we're still stuck in the survival. We're still thinking about, we still have the fear that we don't have enough for the basics. And I knew quite a few people in my circle of friends where um, they have a decent job, they have a good house and family and all that, but they still have the fear. I have to make more money. I have to make more. I have to do more. But they don't have the need. But it's just the fear that is somehow maybe related to the past or whatever, stuck in there. So we need to move ourselves out from it. And the frog actually have the ability to do that. And so in the mantra, it says, "Hifi Hapnyuk" means the right and wrong are one, means the ability to embrace the good and bad, the right and wrong, and so unite all, open up the true nature actually. Right and wrong on one is the ability to open up the true nature, unfold it, let it express out. Once you unfold it, suddenly we jump out of the well. Not only we jump out of the well, but we discover that the world outside is so different. Down here is so dark, so narrow, but up here is wide openness. You have the well here. It is under the ground, so dark, so cold, so narrow. But here is the wide openness. You see how wide openness is? And here is so small, small, tiny, limited, cold, lonely, a lot of fear down there, scary, negative. But up here is so wide, open, wide, free. You open many doors. When you're out, you open up a whole range of opportunities for your life. And so one of the way, and so you completely change with the frog when you do that. And so when you do make the change, everything change. Means that everything down here, the life you have here, the environment you have here, and the environment and the life here is so different. So different. So one of the way that you will see that you'll be changing and you are doing well with your frog is that you start to have a different kind of environment. You start to have you meet different kind of people that will help you to keep nurturing these characteristics. So, and sometimes very often we say when you work too much for lengths of time, we'll say you should take a break, take a weekend off or take a vacation off. Change environment will help you to kind of get out of the well. But the problem with the society, most of the time you go out, you take a vacation, you're really good, you kind of heal yourself, but then you go back to your old environment, and then you go, and then maybe after a few weeks or few months, you go back to that depressed, dark down here. So so again, this is really kind of the same as the very first class. Change paradigm, changing environment will help you to completely transform yourself. Okay, it's a big deal. It is a big deal, but it's something that we need to think about. And then, um, and if we really want to make a difference in our life, then we have to sometimes make some difficult choices. Like Mabel, she's from North California for many, many years, forever. And suddenly she make decision to change environment, come down here. And her life has completely changed into
worse. I'm just kidding. So why I am emphasizing on flexing the spine here, because if you flex your spine, then you are making ready, you are preparing even better your centers here. So you need to flex spine, flex the spine. Okay, flex the spine. And so it's okay if you cannot go lower back. Start from the top, it's okay. Work on the top. And as the more you flex the spine, the more, even if the bottom is kind of stiff, it will still flow. It will flow better up here, it will flow less down here. But slowly, slowly, the more you do it, the more you have the mental structure in your mind. Even if your body is stiff, do it for many weeks, months, it will still have a good flow later on. Con cóc là đại giếng, cái hình của con cóc là đại giếng phải không? Đại giếng, đại giếng ở dưới rất là sâu, con cóc là ở dưới đây nè, ở dưới đại giếng, mà đại giếng lại nó sâu, nó âm, tức là nó rất là nó lạnh, đen tối, mà cái mình chỉ nhìn cái tượng thôi, ba bốn hướng là tượng không, nên ở chỗ đó rất là sợ. Cái đó cái chỗ này là nó liên kết với cái lung xa số 1, lung xa số 1 là nó liên hệ với cái sinh tồn sinh tồn sinh tồn là sao, là mình chỉ nghĩ tới chuyện mà xong thôi, tức là ăn uống rồi phải có đủ tiền, phải ở này kia kia, mình không có nghĩ thêm, mình không có làm sao mình mở cái sự creativity của mình, thành ra mình bị, mà thường khi nào mình ở trong trụ trong cái sự sinh tồn á, là mình phát khởi cái sợ, mình sống mình luôn có sự sợ này sợ kia. Tự nhiên mình thấy cảnh sát, mình chạy mình lái xe rồi tự nhiên thấy cảnh sát, không biết sao mình sợ. Cái đó là cái thói quen. Tại sao mình sợ? Thì thật ra tại vì cái luân xa số 1 của mình nó âm, không có dương, nó chưa có dương, thành ra bị kẹt trong cái sinh tồn. Thì con cóc á, là làm sao mà mình ra khỏi cái sinh tồn, mình phải nhảy ra, bởi vì cái thế là phải nhảy ra, nhảy lên, mà phải mạnh, mà nhanh, nhảy là phải nhanh. Có ai mà nhảy á, mà chậm không? Có ai mà nhảy tự nhiên nó lên nó chậm chậm? No, nhảy là luôn luôn mau lên phải không các bác? Thành ra cái tay á, phải rất là mau mà thư giãn. Nhưng mà khi nào mình nhảy như vậy á, xương sống phải dẻo, tại vì nó cứng á, thì cái năng lượng á, nó không có chạy được. Thành ra các bác phải nghĩ là cái đai giếng là cái gì? Là cái xương sống. Hai cái này giống nhau. Đai giếng là cái xương sống. Ok? Thì cái xương sống á, khi nào mình lên như vậy á, thật ra cái xương sống á, cái con cóc á, nó làm gì? Nó chuẩn bị tất cả 7 luân xa, trung tâm năng lượng. Các bác có thấy không? Ở đây á, là có số 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái luôn. Thành ra khi nào mình lên như vậy á, là nó chuẩn bị. Tại sao nó quan trọng? Tại sao mình lên như vậy là rất là quan trọng? Vì á, cái năng lượng mà chạy lên như vậy cũng là một cái xô nước đầy, mà cái xô nước á, mình bỏ ở dưới đất á, thì cái nước nó sẽ chảy tùm lum hết, bởi thành ra cái năng lượng nó tán loạn, nó bị phí. Thành ra khi nào mình lên thẳng trong cái xương sống như vậy á, là cái nước á, cũng như là cái đất á, là mình cứ trào, mình cứ cày, nó có cái ống, thành ra cái nước bỏ xô, cái xô nước á, thì nó sẽ vô trong cái ống, nó chảy trong cái ống. Có thể vài nước nó chảy ở ngoài cũng không sao, nhưng mà số lớn á, thì nó chảy trong cái ống. Thành ra cái xương sống á, và cái con cóc á, mình nhảy lên như vậy là rất là quan trọng để mình chuẩn bị. Một á, làm cho cái năng lượng không bị phí, nó không có chạy tùm lum. Hai, nó chạy đúng một cái chỗ thẳng lên. Ba á, là nó sẽ chuẩn bị tất cả mấy cái luân xa, mình gọi là trung tâm năng lượng 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Thì ở dưới á, đại giếng á, thường á, sinh tồn á, mình sợ mình ở dưới như vậy, nhưng mà khi nào cái con cóc nó nhảy ra đó, thì tự nhiên mình thấy cái bầu trời rất là rộng rãi. Ở dưới đây là sợ, mình ở một mình lạnh, mình nhỏ, mình thấy nghẹt, mình rất là negative, mà luôn luôn có cái sợ. Mà khi nào mình lên nó mới rất là cởi mở, cái nhìn nó mở rộng, thấy cái gì rất là sáng, rồi mình thấy rất là tự do tự tại. Khi nào mình làm như vậy ấy, cái cuộc sống của mình ở đây á, mà cái cuộc sống ở trên này á, hoàn toàn khác nhau, tức là cái hoàn cảnh nó khác. Thường á, khi nào các bác bị stress nhiều quá, mà sợ nhiều cái chuyện sinh tồn, bị kẹt trong cái sinh tồn á, mà các bác có đầy đủ hết rồi,
Nếu các bác chưa có đầy đủ là không cần nói, nhưng mà có đầy đủ mà còn sợ, mà còn nghĩ tới cái suy tồn á, thì là tức là cái tâm thức nó bị kẹt chỗ đó. Thì thường nó nói, take a vacation, đi take a break đi. Nhưng mà take a break rồi đi vacation rồi trở lại rất là tốt, lành trì, nhưng mà trở lại á, thì theo cái công việc cái này cái kia, cái thói quen cũ của mình nó sẽ trở lại, mình trở lại cái đai dương ở dưới. Thành ra rõ ràng á, khi nào mình đổi cái hoàn cảnh đó, nó mình sẽ giúp mình. Thì cái đó, cái đổi hoàn cảnh hoặc đổi cái cuộc sống, đổi cái cách mình liên kết với người này cái kia là cái đó là mình phải make cái choice. Thành ra cái choice nếu mình không có làm á, thì nó sẽ trở lại, hoặc là mình make cái effort một chút để thay đổi, thì cái thay đổi nó chút lắm. Thành ra thường khi nào mình muốn hoàn toàn thay đổi là mình phải make a big choice.